10 kamili saa za Afrika Mashariki. Hizi ni taarifa za Mbiu ya KTN. Rais Uhuru Kenyatta alihudhuria mkutano wa maombi kwa taifa katika bustani ya Uhuru mapema hii leo, ikiwa ni siku ya Sabasaba. Maombi yaliyoandaliwa na viongozi wa dini kutoka madhehebu mbalimbali kama njia maalum ya kuwakumbusha Wakenya juu ya umuhimu wa kudumisha amani, kinyume cha miaka ya nyuma ambapo siku hii imekuwa ikitumiwa kuandaa maandamano ya kisiasa. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa mapema mchana wa leo. Will never be asked again, because as the church we decided a long time ago, we rise up, and as we rise up, we are non-allied. We are not on this side or on this side, because both the opposition and the government members are all members of our churches. Therefore, we said we will pastor them, we will pastor you, we will pray for you, and we will wish you well. This morning, we were expecting all the 8 presidential candidates, but we are glad that at least one of them is here, who happens to be the president of the republic. Oh, 2. Oh, I'm sorry, sir. You know, I'm so sorry. I am so sorry. I didn't recognize you, and I was not given the information. I am so sorry. Again, we believe in a God who forgives. We believe in a God who forgives. And when we repent and we forget. Therefore, I believe you also believe in the same God. We have 2. Come on, let's celebrate. Let us celebrate. Because this is a demonstration of the fear of God in our leaders. Because it is not the vote that appoints a leader. It is God who appoints a leader. Therefore, it is important to seek God. When you seek God, the vote follows. And we are so glad that you chose today to come and seek God, and the vote will follow. Because it is God who appoints leaders. So we want to say that Sabasaba has had a very negative history, a very negative memory. But we decided as a church, as the evangelicals, that we want to change the history of Sabasaba, so that instead of remembering Sabasaba negatively, we can remember Sabasaba or declare Sabasaba as a day of peace to our nation, as a day of blessing one another, as a day of caring for one another. So this kind of prayer is not just here in Nairobi. It is also being held in other counties, where the people are gathering together to pray for this nation. Because we know that there are demons which get released during the elections. There are demons that get released in the atmosphere during the elections. And we know it is only the church that can operate in 2 realms, in the spiritual realm and in the physical realm. Therefore, as a church, we decided we will operate in the spiritual realm and deal with those demons which get released during the elections, the demons that cause road accidents, the demons that cause fires, the demons that cause bloodshed, so that we can take care of those powers in the spiritual realm and say they will not happen. So one of the reasons of gathering today is to declare, as the Church of Jesus Christ, that there shall be no bloodshed. Ndio hali ilivyokuwa mapema hii leo katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi, kwenye maombi kuadhimisha siku ya Sabasaba, na vile vile ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa Julai, siku maarufu kwenye historia ya Kenya katika nyanja za siasa, hususan na ukuzaji wa demokrasia nchini. Miaka ya 90 Kenya ilikuwa kwenye harakati kabambe za kutafuta demokrasia ili kuondokana na mfumo wa utawala wa chama kimoja. Tarehe 7
mwezi wa Julai ikawa maarufu baada ya kupewa jina maalum la Sabasaba. Baadhi waliopigania mageuzi enzi hizo kama vile Paul Mwite, James Orengo, Martin Shikuku, Raila Odinga, Mohamed Mahriz, Charles Rubia na wengineo waliongoza mikutano ya kuishinikiza serikali kusalimu amri ya kuanzisha vyama vingi humu nchini wakati huo. Ndiposa hii leo ikiwa ni siku ya Sabasaba, mkutano umeandaliwa katika uwanja wa Kamkunji hapa jijini Nairobi, uwanja ambao kumbukumbu yake kwa wanasiasa ingali mbichi kwenye hisia za bongo zao. Viongozi wa upinzani mrengo wa NASA wako huko, na hebu hivi sasa tukupeleke mtazamaji hadi katika uwanja huo ili tupate anayoendelea, na naarifiwa kwamba mmoja wa kiongozi wa NASA Musalia Mudavadi anatoa hotuba yake kwa sasa. Kuja kusema nataka tuende kwa program, na program yetu leo itaanza kwa kilele alafu tutermuke, si ndio? Muko tayari kusikiza baba? NASA hawa, Raila NASA hawa, Kalonzo NASA hawa, Weta NASA hawa. Haya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kamata chini, kamatia chini, kamata chini, kamatia chini, kamata chini, kamatia chini, kamata chini, kamatia chini. I'm gonna call you Lola, I'm going to be your kaka. Kagari alifai kuna toyo, na tukichoka da twende moro. Usinipe gonjwa la moyo, cause you them girls are loyal. Haya, vijana we! Vijana we! Nairobi we! Kamkunji we! Asanteni. Nimeona kumefurika Kamkunji. Hii ni dalili tumerudi Kamkunji. Tumerudi Kamkunji tena, na tumeleta ujumbe Kamkunji. Sasa kwanza, manake leo ni Sabasaba. Sabasaba, mama ya 88. Sabasaba, mama ya 88. Tunataka kwenda kwa historia pale ambayo ilianza. Iko kijana hapa anaitwa Mike Rubia. Obi Mike Rubia. Mike Rubia. Atakuja baadaye. Mike Rubia ana ujumbe kutoka kwa baba yake mzee Charles Rubia na mzee Kenneth Matiba, ambao ndio tulikuwa nao hapa miaka 37 iliyopita, wakati tulisema tunataka Kenya iwe na vyama vingi. Hao wako na ujumbe na Michael taleta. Sasa niko na maneno machache nitaka kusoma kwa Kimombo ili ulimwengu yote isikie kwanza. Sawa sawa? Fellow Kenyans, we stand once again on this hallowed ground to mark that electric moment when with Sabasaba, the second liberation finally began his journey out of political oppression and embarked on his last lap to victory. I believe that today we stand at a similar juncture. Kenyans across the nation have never been as deeply deprived as they are to now. Hunger stalks the land, and essential commodities are available only to a small minority. Basic housing and health services have been degraded like never before. Unga,
is not available to the crowd. Just like at Sabasaba, Kenyans have finally united and recognized that all communities are in the same precarious boat. Belonging to the president's or deputy president's communities has not brought any security against destitution. And so, God willing, Nane Nane next month will also enter the national vocabulary at the beginning of a new era, which united the entire nation and led us to a genuinely shared prosperity through our vast NASA coalition. Jubilee's disastrous reign will surely end next month. It is so utterly out of touch with the suffering of ordinary Kenyans that his manifesto last week offered a continuation of his policies which have brought most of us to ruin. Fellow Kenyans, 37 years today, this ground and others around the nation were soaked with blood of martyrs who rebelled against dictatorship. Hundreds of other ordinary Kenyans were felled by ruthless, dog-led attacks. The images of that brutality outraged Kenyans and indeed the world, and left no choice for the government but to give in to a united people's demand for the restoration of democracy we had won nearly 40 years earlier. Sabasaba was also the day when two cabinet ministers, Kenneth Matiba and Charles Rubia, together with Raila Odinga, were courageous enough to challenge the president they served. They demanded elementary democratic reforms which culminated in the repealing of Section 2A of the Constitution, which had made us a single-party dictatorship. It was the culmination of Sabasaba's achievements, which saw the birth of NAC, the end of Khan rule, and eventually unprecedented new freedoms, free primary educations, and rapid economic gains. All of these we thought were enshrined forever in our glorious 2010 Constitution. But the Jubilee leaders unleashed a brutal attack against that Constitution, which they had opposed. So every ill the Constitution was to address actually got worse in the last 4 years. Unfettered corruption has made it nearly impossible for millions to provide a decent meal for their children. Skyrocketing of living conditions has put basic commodities like housing, unga, and health services out of reach to many. National insecurity stalk our region. Jobs are impossible for the young to find, and thousands of businesses have collapsed in the face of unbridled corruption and cronyism, which has seen wealth restricted to only a few. Worst of all, Jubilee policies drove deep ethnic wedges never before seen in our republic. Far too many fell victims to Jubilee's ethnic narrative. But as the election approaches, we in NASA have been thrilled to see the ethnic narrative crumbling. Kenyans have begun to realize that everyone's fortunes have plummeted. Those in the Jubilee communities are not suffering any less because the country's leaders hail from the regions. Everyone knows
where there is no protection in ethnic eclipse anymore. My fellow Kenyans, no one in our country should ever again need to believe that they must elect a president from their own community in order to be secure or to prosper. If you elect me the president, I will be the president for all of you. Not only because I have spent my entire life fighting for you, but because I would be a failed leader if I did not serve you all. After decades of service, I would want nothing more than a legacy which recalls my dream of realizing a united nation in which hunger and deprivation were rapidly abolished. Thank you, ladies and gentlemen. Wakenya hoye! Mike, where's Mike Rupia? Amekuja. Habari wa Kenya, hamjambo. Mimi niko na salamu nyingi sana kutoka kwa mzee Charles Rubia na mheshimiwa Kenneth Matiba. Nimeongea na mzee Rubia leo asubuhi na amesema nimsalimie sana na bado mapambano iendelee. Na pia nimeongea na Raymond Matiba, kijana wa Matiba, amesema the struggle must continue. Wamesema they want to remind Kenyans that the fight for multi-party was for Kenyans to realize better governance and uplift their living standards. Imefanyika hivyo sasa? Basi tuendelee. Alafu pia amesema this struggle must continue until the ordinary Kenyan can live in dignity, peace and liberty. And finally, wameuliza kwa unyenyekevu sana kama Sabasaba Day ichukuliwe with seriousness it deserves. Sabasaba Day ndio turning point of our democratic country, our politics in Kenya. Either you have a public holiday or another special celebration. That is their wish. Sawa sawa. Sawa sawa. Nasa. Nasa hawa. Haya. Ilikuwa miaka 37 wakati Kenneth Matiba na Charles Rubia walisema wakati wa siasa ya mfumo ya chama kimoja itakwisha, Wakenya wakubaliwe kukuwa na vyama vingi. Wakaitwa waenda wazimu, wakabila na kadhalika. Na Raila Odinga akajiunga na wao. Na tukasema ikiwa kama mnasema Wakenya hawataki vyama vingi, tuende Kamkunji tuulize Wakenya. Wakati hiyo ilikuwa kusema ngwe ndani. Tukasema tutaenda Kamkunji, wapende wasipende. Sasa wakati hiyo mama mingi wakaanza kueneza uvumi hapa na pale. Matiba akasema tutaenda. Rubia akasema tutaenda. Raila akasema tutaenda. Lakini tarehe 2 ya Julai hiyo wakachota Matiba na Rubia wakaweka ndani. Kesho tarehe 3 wakachota Raila wakapeleka ndani. Lakini hiyo haikutisha Wakenya. Hiyo haikutisha Wakenya wakati ile. Wakenya walijitokeza siku ya Sabasaba na wakatembea mpaka uwanja wa Kamkunji. Polisi walitoa mabunduki na wakafiatia risasi, waliua watu wetu wengi zaidi. Lakini Wakenya walisema hawawezi kutishwa na bunduki ya polisi. Kwa hivyo naomba dakika moja peke yake mkae kimya kwa ukumbusho wa wale ambao waliuawa siku hiyo.
Asanteni. Tumekumbuka vilevile Wakenya ambao juzi waliwawa kule Lamu, wakati ile ambayo Al-Shabaab alivamia kule Lamu. Sasa sisi tunasema hii mambo ya serikali kujaribu kutisha watu ilianza zamani zaidi. Tulipopelekwa kule detention, mzee Rubia alishikwa na ugonjwa kwa sababu alikuwa amewekwa kwa baridi, ikalazimisha yeye afanye upasuaji. Mpaka leo sauti yake haitoki, hawezi kuongea sawa sawa. Matiba akashikwa na stroke kule kwa detention. Mpaka wa leo hiyo iliharibu maisha ya Matiba mpaka wa leo. Kile Matiba sasa ako kwa wheelchair kwa sababu ya ile yale yalifanyika kwa detention. Wamekuwa mahakamani wakiomba ridhaa serikali, Ratiba na Rubia tangu miaka ile mpaka wa leo. Hata serikali Jubilee imekataa kwa hapa. Tukishika uongozi mwezi ujao, tutalipa ridhaa kwa Matiba na Rubia. Kuna wandugu wengi waliokuwa wameshikwa. Ndugu Koigo wa Mwera yuko hapa, mtaona yeye baadaye. James Orengo alichotwa, si mnakumbuka? Na Martin Shikuku, si mnakumbuka? Na Jaramogi, Mashinde Muliro, wale wote. Kwa hivyo harakati ya ukombozi wa Kenya imechukua miaka mingi zaidi. Hii msafara imekuwa mrefu. Kuna watu ambao wamekufa ndani ya hii safara, lakini imekuwa kiendelea mpaka tumefika pale tumefika. Tulipokuja pamoja, tuliungana kama NAK, ile NAK revolution. Tulikuwa na Saitoti na Kalonzo, Mudi Awori na Nyachae na Wamalwa na Kibaki. Tulipokuja pamoja, tulivutana hapa. Baadaye tukasema Kibaki tosha, tukamunga mkono. Sikumunga mkono. Baadaye tukatofautiana juu ya mambo ya katiba. Alafu sasa ndio tukaleta chungwa ikapigana na ndizi. Wale ambao walikuwa pande ile sivyo wajua. Chunga ikanguza ndizi chini, sio? Baadaye tukarudi tena 2007. Tumeona yale yalifanyika. Si yale yalifanyika tunajua. 2010 tukaleta katiba mpya. Tulipokuwa tunapigania hilo katiba mpya, kulikuwa wale ambao walikuwa nyekundu, no. Wengine walikuwa watermelon, sio? Wengine walikuwa green kama sisi, sio? Sasa yule ambaye alikuwa anaongoza ile watu ya red card alikuwa ni nani? Yeye alipinga hii katiba. Sasa yeye akichungulia juu ya katiba anasema wale watu wa vitendawili. Yeye alipinga hii katiba. Kwa hivyo yeye hana imani na hii katiba. Sisi wale ambao tulianzisha hiyo mambo ya hii katiba, tuko tayari kutekeleza katiba kamili kuanzia mwezi ujao baada ya kutupeleka Jubilee nyumbani. Tunataka tushike hatamu mwezi ujao 8 ili tuweze kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu la Kenya ambaye mmeimba tukianza hii mkutano. Sisi tunataka kuunganisha Wakenya wote. Kenya ambaye inamcha Mungu. Wakenya ambaye haki na kuwa ngao na mlinzi. Kenya ambaye watu wanaishi kwa undugu, amani na uhuru, na ambaye raha inapatikana na ustawi.
Hiyo Kenya itapatikana ikiwa tunaweza kuweka uongozi ambaye ina imani na hiyo ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Hiyo ndio sababu sisi tuko pamoja, tumejitokeza kama wananasa. Tuko hapa na Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Isaac Ruto, Hassan Joho, James Orengo, Johnson Muthama, Evans Kidero, Panyang' Nyong'o. Wote wananasa ni chungu nzima. Fananisha sura ya NASA na sura ya Jubilee. Ni kama mtu ambaye anajaribu kufananisha sura ya paka na sura ya fisi. Hii ziara imekuwa ziara mrefu zaidi. Wakenya wamekuwa wakijitokeza kila mara kwa mara. Wakenya wamejitokeza kila mara kwa mara ili kupigania kuleta mabadiliko. Vijana wa Kenya, wakina mama wa Kenya wametembea pamoja. Wamama wamefanya mambo mengi zaidi. Na vijana kila mara wamekuwa kisimama imara. Ile ukombozi ya kwanza, mimi nilikuwa hapa Kamkunji wakati Jaramogi, Tomboya, Masinde Muliro, Dennis Akumu na Jedi Madenge wakikuja hapa Kamkunji. Wakati hiyo kusema kwamba sisi tukiitwa tutaitika kupigania Waafrika. Wapi wale vijana? Hawa vijana wakina Mboya na Jaramogi na wale walikuwa naimba namna hii: nikiitwa nitaitika, nikiitwa nitaitika, nikiitwa nitaitika kutumikia Waafrika. Oh, kutumikia Waafrika. Oh, kutumikia Waafrika. When I'm summoned, I will answer. When I'm summoned, I will answer. When I'm summoned, I will answer. I will never surrender. Oh, I will never surrender. Oh, I will never surrender. Nasawa. Vijana mko tayari? Mko tayari? Hebu sasa nialike Stephen Kalonzo Musyoka. Na mtazamaji, ni mkutano unaoendelea wa muungano wa NASA katika viwanja vya Kamukunji hapa jijini Nairobi, mkutano ambao unaokwenda sambamba na siku ya leo ikiwa ni siku ya Sabasaba, siku ambayo harakati zake zinaeleweka hapa nchini Kenya na tayari zimeingia katika kumbukumbu katika kuhakikisha kwamba nchi ama kuanzia kwenye miaka 90 pale taifa la Kenya liliingia katika mfumo wa vyama vingi. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN na tuna taarifa zaidi ambazo tumekuandalia kwenye taarifa hizi, lakini kwanza tupumue kidogo, nitarudi tuje tuendelee na taarifa zaidi, na vile vile tuna mahojiano pia ambayo tumekuandalia. Kwa hiyo endelea kuwa nasi.
This is KTN News.